Wedio yo wa muga wa kere uthiete na mbere na gukwagirira umuthi ni tariki 20 ari Ijumaa ni ngatho cia mwanya nikio Kabiru Wikendi geteka Wairimu Wanjiru methaine utauri na njira ciko turi na Vivian Wageci na tukwambire na ripoti yake ha kuria ituri yake ha ni rigumire aikari a itura ria Kanorero Kagema guku ni kaunti ya Murang'a thutha wa mutumia guthesha ciana ciake 3 na kahiu cia ukuru wa miaka 7 4 na 2 mwana wa miaka 4 no wetu uhotire gukorwa akihonoka kuria arathie na mbere na kwamukira urigiti acionge makuire hau mutumia uyu acokire etwara na maguru make ceceni-ini ya borithi ya Kanorero kuria acokire atoro ceceni-ini ya borithi ya Kagema. Ilikuwa mwendo wa kitu ilikuwa inaelekea saa 9 hivi. Sijui kama ilikuwa imefika lakini inaelekea saa 9 ya usiku. Sasa mimi nikiwa nimelala. Juu nilikuwa nimechoka na tulikuwa tumekaa na yeye hapo. Sasa vile mimi nilishikwa na tuna usingizi. Mimi sikujua vile aliamka. Mimi nilisikia tu mtu ananiita. Kuniita. Nilisikia tu akiniambia watoto wako wako hapo. Enda ukawazike. Nikamuuliza wako wapi. Na mimi nikuamka kuangalia kwa kitanda nikaona ni ukweli hakuna watoto. Nikamuuliza kwani ni nini? Watoto wako wako pale chini. Enda ukawachukue ukawazike. Sasa vile aliniambia hivyo alikimbia huko kwa corridor. Akatoka nje. Sasa kutoka nje sasa mimi sikukibizana na yeye. Mimi nilirudi nyuma nikaenda kuangalia watoto mahali nimeambiwa wako. Kuenda kuangalia watoto nikapata wote wako hapo 3. Na ni kweli wamedugwa na kisu. Wawili hata mimi kuangalia wawili hata walikuwa wamekufa. Sasa ni vile niliguza tu huyo mmoja. Huyo hata niliguza wa mwisho. Niliwageuza tu hivi nikageuza wa kwanza nikageuza wa pili. Nilifika hapa kwa huyo wa mwisho. Nikasikia tu ametoa sauti. Na nikamguza hivi. Nikasikia bado ako sawa. Nilikuja asubuhi nikaangalia kwa CCTV zangu kazini nikaona hao wasichana wawili walikuwa hapo wakikaa hapo wakiongea, lakini walikuwa wakanaongea hawakuwa na maneno mingi. Kunaonekana kuna mwingine alikuwa na hoja mwingine na sijui kama ndio mara mwisho ilikuja akaenda nyumbani akawa anaenda kutenda mambo. Mwenye kufanya kitendo ameshikwa na askari. Kama inawezekana ifuatwe sheria kulingana na venye inakuwa ndio ikue fuzo kwa wengine. Tuningeomba watu wakigombana watafuta mawaidha aidha kwa wazee ama kwa watu wengine wakubwa kusida wao. Hiyo ndio ningeomba. Hii kitendo ni baya na hatujasikia Kanorero. Hii ni mara ya kwanza. Ni kihako na mutumia ucio oraga ciana ni undu muthuri wake kana ni arekwa muthuri wake ari na mundu ungi wa hau nanja na tugitigana na icio munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki augite ministry ya ugima wa mwiri ni hotorete kuhinga thibitari ciothe iri ikoretwo ikiruta wira itakinyaniire ikiro arite ari county ya Kajiado kuria ho ahinyiririe andu milioni 200 nio meyandikithite mubango-ini wa SHA. Ningĩ nĩ okĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua akiuga wĩra wake nĩ ũteti ũtarĩ na njĩra. No mama ya baba. Serikali imetoa pesa ambayo itasimamia matibabu ya watu wote ambao wamejisajili kwa SHA. Bora umejisajili. Ukienda hospitali na hauendi kulazwa, unaenda hospitali, unatibiwa na unarudi nyumbani, unapewa madawa. Wewe kama ni outpatient, kama haulazwi hospitali, serikali imetoa shilingi bilioni 22 katika mwaka huu
kuhakikisha kwamba matibabu katika hospitali zote za umma itakuwa bure kwa outpatient, wale ambao hawalazwi, na wale wanalazwa, kama wewe ni memba wa SHA itakulipia. Hii Kenya inatutosha sisi zote, na hii Kenya hakuna mgeni, hii Kenya hakuna mtalii. Kenya yote ni ya watu wa Kenya, na hakuna sehemu ya Kenya inapaswa kuachwa nyuma kimaendeleo. Ukipanda upendo unafunda upendo. Ameketi hapa naibu wa rais, ametuambia anatuletea shilingi milioni 50 ya hospitali. Ametuambia anaenda yeye mwenyewe kupambana ili tupate barabara. Amesema yeye mwenyewe anarudi tena hapa kuchangia watu wa chini kusimama na mheshimiwa Maimai. Na hii empowerment inasaidia sana watu wetu. Enyewe sasa tumeanza kuona ile slogan mlikuwa mnatumia ambayo ilikuwa inasemekana ni hustlers. Sasa this is the real hustlers benefit. Tukileta faida, kuleta empowerment kwa local villages, kwa local towns. Tafadhali tumuombe rais wetu, tuombe deputy president, tuombe serikali yetu inafanya kazi. Tafadhali wa Kenya, tukae na amani ya Mungu, kwa sababu tukikaa na amani ya Mungu, hii nchi yetu itapata ile prosperity wale ambao walipigania uhuru yetu walikuwa wanatuombea. Nake Minister wa Thothati Wycliffe Oparanya riu niaririirie ndeto igimaine nake ukuruhanio na cira wa ungumania kuria oroneka gukirira gavana wa Kakamega Fernandes Baraza, akiuga arabanga njama ya kumugwithia kiuteti. Kurigana nake cira uyu wa ungumania ni kumana na atongoria aria mataramwendera mawega. Omwami wetangula, I'm telling you in front of all these people. Yes. Shida ambao sisi tumekuwa nayo kwa Waluhya ni 2 regions, Vihiga na wapi? Nimesema uongo? If you sort out yourselves, hapa Kakamega sisi hatuna shida. Tuna uwezo, tuna nguvu na tuna nia ya kukaa pamoja, kusungumuza pamoja na kutembea pamoja. Na my brother Oparanya, before I say anything, I will stand with you regardless. Tunataka kama jamii enyewe ba Kakamega khube sindu silala. Let's be each other's keeper. Tutembee pamoja, tukae pamoja, tuheshimiwe Kenya hii. Viongozi wenye mnaona hapa, tumeapa ya kwamba raundi hii Muluhya ataheshimiwa. Benson Ingonga amepewa kazi na anafanyia wa Kenya na amesoma. He knows what he's doing. Now we don't want people just demonizing him left, right, center. Na mandugu zetu wale wako hapa na juki ya kila wakati kuzunguka kurusha maneno, wewe unakuwa mjinga, kwa sababu wewe ukitukana ndugu yako unajitusi wewe mwenyewe. Mambo ya madoadoa katika mkoa wa Magharibi 2027 tutaweka jamii ya mkoa wa Magharibi lazima isimame kidete na tutembee pamoja. Tutaenda kwa serikali kwa chama. Mubuge wa Saboti Caleb Amisi niokire thirikari ni undu wa gucenjia mubango wa e-procurement, akiuga ni njira imwe ya kuhinyĩrĩria muhuri biacara ndagakorwo akirutithania wira na thirikari. Amisi ongereire na kuga Akenya riu marikoragwo makihũthĩra mutambo wa EGP uria nginyagia riu arakiuga ati matirire maramenya uraruta wira ati. Huyu mama ambaye anauza mboga ndio aweze kuuzia mboga county government, paka aweke jina yake ya kampuni yake kwa EGP kule Treasury Nairobi. Hata anajua ofisi ya Mbadi iko wapi. Hata mko na kompyuta, mko na internet, mnajua EGP ni nini?
Tumurike cigie barabara ruhonge rwa kuramata barabara Kenya niriuritie kana nirikitie ritana kuri atwarithia a nduthi ukorwo makirumirira maruri ma barabara kuria mahinyiririo makoragwo makirora thibidi ya nduthi maruri kana murugamiriri wa ruhonge ruru akiugite andu aingi matikoragwo magitia maruri maya kuria marigiririo makoragwo ni mitino ya barabara. What we want to urge motorists to do is they should slow down a bit. There's a lot of problems with the overspeeding, particularly on newly completed roads. So we are at the risk of losing more lives if people don't comply with road safety measures. There's a lot of problems with vandalism road signs which we have installed, and those are measures which we put in place to save their lives. So kindly, as you drive on our roads, let us maintain road safety. The government is spending about 7.5 billion to do all the 13.5 kilometers. This is not the only road we are doing. We are also doing from Mtwapa to Kilifi, another 40 kilometers. So in the total cost of these two projects is about 15 billion. So the government is investing a lot in the coast region. And you also know that the road between Mombasa all the way to Mariakani is ongoing. Another 52 kilometers. We have completed almost like 27. We still have another 13 to be able to complete. Fall, we are opening up the economy of this area. You are aware that there are very many people who are now going to move from staying in town to staying in Mtwapa. The tourist hotels here are so many. There will be easy access for those things. The stormwater issues will be sorted out. There will be nothing to do with flooding of the roads around this area. And generally, the cost of property will go up tremendously by the completion of these projects. We hope that by December next year, the work should be complete. What is remaining of this other, the Lot 1 section between Nyali and Mtwapa, basically the works between kilometer 0 and kilometer 4 because of the encroachments which are there and the delay in paying of the project affected persons. But so far, the government has released the money and those PAPs are now being paid. We hope that the contractor will move back to complete some 2 bridges which are still outstanding. Out of the 6, we have completed 4. So there are still some 2 more which are supposed to be completed probably by May next year. Negatho riboti ega kuregitwe kanya uko tugikiria orohanini ni turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ndikuragira arigitani matiganite. Nimo wako thakame ri ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru kaingi tucietaga risk factor utikoragwo na gitumi ati ungiuga ni kindu fulani ati gitumaga pressure no uthie na iguru wina itumi cigana na nyingi na nituguciaririria no ni kuri na thina uria ukaga ni undu wa mutumia kuremwo kana muthuri kuremwo gutuma mutumia age mwana tugaga na githungu every pregnancy is a risk ni undu wa mathina mwanya mwanya nyũngũ ĩyo no ĩrekanie thigĩra ũcio no ume mbere ya mwana aciarĩtwo. Tũgũthoma hamwe ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrathĩnia mĩĩrĩ itũ. Nawe mwĩroreri tũgakũhe mweke wa kũũria ciũria ciaku. Hihi ni wiriragiria gutweka mutangathi njorua ndugathinike ringi riu nitukureheire thukuru wa Jewel Professional College uria urarutana uhoro wigie umemerekia tuthomithagia maundu megemainie na uthuthuria wa mohoro baranginyo utumiri wa mitambo ya kiriu ta kamera na kompyuta na oho utangathi thiini wa radio na karavisheni wi munyiti ogeni thukuru-ini wa Jewel Professional College kuona woyani wa arutwo no urathi
gũthi na mbere. Tucerere ofici-inĩ citũ ũmũthĩ Jewel Complex gorofa ya gatandatũ mwena wa Roysambu, Nairobi. Jewel Professional College, kĩhumo kĩa ũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai. Wathi wakũra wongagĩrĩrwo ngĩ. Tabarĩra ya kũinĩkĩrĩria o ĩrĩa gũkinyagira mũthenya wa Jumamothi rĩu nĩ ũkĩte na riri mwerũ. Tabarĩra-inĩ ĩno ya kũinĩkĩrĩria tũrĩkũrehagĩra bandi all the way kwambĩrĩria thaa 3 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ mũthenya wa Jumamothi, ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩjũ nĩratwamũkĩra wewe hamushi yayitwa no kũrathima we mũroreri wa Kiheo TV agĩkorwo nĩ bata yetoro. Mũtabania ti ũngĩ nĩ MC Kiheji wa Gĩtawa. Nĩ tole mago mari tole meto o tũgĩtũteithia nĩ tũhotaga kũmeka tũhotithĩtio nĩ rĩtwa rĩa Jesũ. These are birth conditions whereby a child is born with a gap in the lip or in the roof of the mouth. These are babies who are very vulnerable to get malnutrition. And so in my discuss nutrition, one of the things I discuss with these mothers is one, monitoring them in terms of weight, in terms of height, and making sure these babies are growing well. Cleft and lip surgeries. This is going to be taking place from the 29th of September to 2nd of October. And I want to welcome all of you so that you can be able to come here and participate in the surgeries that we'll be doing for free. We got you and you are all welcome. Ino ni station ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Gatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtucagũra twacokereria oro rĩngĩ ahũthĩri a barabara ya kuma Isiolo gũthiĩ Moyale nĩ manyitĩte mbaru ndereti ĩrĩa ĩratwarwo ĩtwarĩtwo mbunge-inĩ ya Senate ĩgemainie gwĩkĩra indo cia bata iria irabataranĩka mabarabara-inĩ. Ndereti ĩno ĩtemanĩtio nĩ Senator Wanjiru wa Home wa Matinga na ningĩ kũrĩa makiugĩte nĩ makũgunĩka ona makĩria kũrĩ athii arĩa a thabarĩ ndaya. Kujisaidia penye kujisaidia, hatuna penye ya kujisaidia. Ukiona hii barabara watu wanajisaidia msituni, yani unapata town zingine unaweza pata kwa hizi njia unaweza pata penye ya kujisaidia kwa barabara, lakini kwa hizi njia kwenda Isiolo Marsabit mpaka Moyale utapata penye ya kujisaidia ni ngumu, na kuna mahoteli ambayo watu wanaweza kaa watulie wakule. Tuko marginalized kwa hizi barabara. So tunaomba serikali waweze kutusaidia, waweze kuziweka hizo latrine kwa barabara penye watu wanaweza jisaidia. Kama hizi mwendo mrefu unakuta watu wanaingia kujisaidia msituni na unaweza pata maradhi mingi kwa hiyo barabara. Most countries, this is one of the places that where they even put the helplines, the hotlines, where somebody in an emergency situation would make a stop and call for an ambulance, call for his assistance, or call even for emergency doctors if they need medical attention. Therefore,
in the advent of now the widespread digital highways, it would be also a place where we can install even maybe cameras along the stations, so that you can be monitoring the number of cars, their registration, the passengers inside using the road, and this will go also a long way to enhance the personal security of the passengers using those vehicles and manning those stations, but most importantly also establishing hotlines where people can be able to access in quick intervention from emergency services like fire brigade, like ambulances, and other medical services which may be required. Atongoria a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Alengo Usonga nĩ morĩte thirikari ya kaunti ya Siaya kũrekereria mũgũnda wa Siaya Agricultural Training Center ATC ũrĩa Barack Obama augĩte wakwo thukuru wa university. Maugĩte thirikari ĩno nĩ ĩramacokia na thutha. For a university to be developed, you need 50 acres of land. You don't need 25 acres or 15 acres. What we are asking the county government of Siaya is that we want you to publicize the lease that you claimed you have already given to the university, to the Jaramogi Oginga Odinga University. That lease must be 50-acre piece of land, because that is the amount of land that is required for a university to be developed. So we want to ask the governor, you said through your officers that the university will not leave, but that is not enough. Can you publicize that lease? Because we want to see a lease of 50 acres, not 10 acres. If you do that, then we will be fine. We will be fine, we will celebrate you, and now we can be able to work together. But without that lease, Mr. Governor, I want to assure you that the people here in Alengo Usonga will not support you. They will not support you if you do not issue that lease. That is something I know. The former regime of Mr. Honorable Asanga and stakeholders in Siaya. So it's important that the county headquarters should have a university institution. And we said it earlier that the reason why that is critical, university is an industry. And so many towns grow out of that. In order to establish a university college or a full-fledged university, the Commission for University Education requires a minimum of 50 acres, which I have already explained. That land had 56, and therefore we met the minimum that was needed. So, if this is reduced by any means below 50, it implies that the establishment of the university is automatically annulled, which is not proper. Building is not development. It has never been development, and therefore I'm urging the county people to look at this thing as a way forward to have a university college where we can actually see our young people all over the country and beyond actually get some learning and education. Nĩngatho na tũgĩtiriha sako ya hazina nĩheanĩte matangi ma maĩ ma lita 30,000 thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Lungalunga ũrĩa ũrĩ Kware. Arutwo a thukuru ĩyo makoretwo na nyota ya maĩ kwa ihinda iraya, thĩna ũrĩa rĩu ũtanyĩtwo gũkinya mũthia kumana na ũteithio ũcio. The SACCO has given a CSR support to Lungalunga Secondary School, as you can see behind us. We have given them tanks of 30,000 liters, and we have been able to manage the issue of water collections, and therefore we want to say thank you very much, because as a senior family, we are looking at how do we support the communities around us, because in Kwale we have our members who have been patronizing our product. Tukiongezea lita 30,000 kutoka kwa hazina SACCO, naona wanafunzi wetu hasa wale wa bweni ambao tunakaa hapa watakuwa wamepata afueni. Wakati wa kiangazi huwa tunapata shida sana, lakini nafikiri saa hii tumepata msaidizi ambaye tunamshukuru kwa msaada wake, na tunaomba ushirikiano huu uendelee hata mbele.
na mara nyingi wakati wa kiangazi tunakuwa na changamoto sana na masuala ya maji. Ninyi mkiwa hapa shuleni, mkiwa pia mnapata tabu hizo na masuala yenu ya kuoga, masuala ya usafi. Na marafiki kujitokeza kusema ya kwamba nitawashika mkono hapa na pale, hilo si jambo dogo. Leo hii tunatajiwa additional 30,000 liters storage. Negatho riboti yo igemainie kunyotora arutwo a thukuru wa thekondarĩ wa Lunga igatwekana uko tugikira gaturumo mohoro maitu ma itharĩ-inĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku na arĩa matigĩrĩra mohoro maya nĩ maukinyĩra na njĩra igwete. Njuga nĩ jeshi yakwa ya nguvu tũgũteithanagia ũmemerekio na Vivian Wageci ũrĩa uma mwena ũrĩa ũngĩ wa studio aikĩrĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciko. Na niĩ njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru arĩ kamwe na Ngai maroko ũgitĩra ũtukũ wa ũmũthĩ ũroko matakana nĩ ngwendete nake Ngai aikwenda ona makiria.